يعني أطفال كلها أطفال ما تستحمل، يعني أنا الوحيد يمكن اللي نفذت. بس ايش ذنبهم هدول؟ يعني ليش ضربونا الغاز سارين؟ ليش ما اعرف. We're standing here today. We're here actually all week in a fast and vigil to help bring attention to the starvation and the killing of our brothers and sisters in Yemen. Hello, my name is Stanley Heller. Welcome to The Struggle. We record a week before the Gandhi Peace Award ceremony in New Haven honoring Ralph Nader and Omar Barghouti. Barghouti, of course, is the leader of the BDS movement in Palestine. He was arrested by Israelis in March after many threats by Israeli politicians. He's on bail, and there is hope that he will be in the ceremony in person on the 23rd. At any rate, please come down to New Haven that afternoon for the celebration and cheer on Ralph Nader and Omar Barghouti. I came across this video about Palestine on the Jewish Voice for Peace page on Facebook. For decades, Israel has violated Palestinian human rights. World governments encourage this behavior with their economic, military, and diplomatic ties with Israel. Corporations profit from Palestinian suffering. The boycott, divestment, and sanctions movement, a people's movement supported by the vast majority of Palestinians, is putting the emphasis back on human rights and respect for international law. Israel's growing international isolation shows a decisive change in public mood and among some governments for accountability and an end to Israel's impunity. بيحكوا إنه المقاطعة بتضر الفلسطينية. نظام الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي هو اللي بضر كل الفلسطينيين، مش مقاومتنا الشعبية. حريتنا بتستحق المقاومة والتضحية. ادعموا حركة المقاطعة حتى ننال حقوقنا كما هو منصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة. حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل من أجل إحقاق حقوقنا. إحنا الفلسطينية. إحنا الفلسطينية. إحنا الفلسطينية. إحنا الفلسطينية. نحن نقدر وقوف العالم معنا من أجل الحرية والعدالة والمساواة. اللي مش واقعي إن نضلنا عايشين بذل. مع الإرادة كرامة والحرية ممكن. ادعموا حركة المقاطعة. ادعموا حقوق شعبنا. ادعموا حركة المقاطعة. Abe Weitzfeld, our correspondent in Nablus, Palestine, came across a man whose son had been killed by Israelis in 2001. This is a short interview. The man did not want to be identified by name. I can't speak English very well. You're the father? Yes. I can't speak English very well. Very good, very good. Thank you very Please much. identify him. Give his name for the video. His name is Rami Darwaza. Which is there, killed him at April Black from 50 years. 15 years ago? Yes, Mm-hmm. from 15 years. That was the second intifada? With Nero 100 oh, from yeah, the people. 100 martyrs. Yes, yes. Nero. On Saturday I will come. That during the invasion in 19 الأسود نيسان الأسود. okay. Thank you.
when they began shot all the town, just the old town. They're damaged during the invasion. Yes. And damaged many things, ruins. That was 2001. 2001. Yes. Yes. I was here. 15 years ago. I was here 2003. ولا كان هون في 2003. You can hear. Yeah. He was. Yes. He was Balata. Balata. Yeah. As soon as the horrific pictures of scores of people killed by poison gas in Syria appeared, the legions of Assad apologists had their explanations. Putin's press office said that a conventional Assad bomb had hit an unknown Al-Qaeda chemical warehouse and a gas cloud had spread. Others saw this as a cunning plot, a false flag operation whose purpose was to get the U.S. to bomb Assad forces. Reporter Robert Parry claims an unnamed source told him that a Saudi-Israeli drone delivered the poison. Ray McGovern, speaking for Veteran Intelligence Professionals for Sanity, claims unnamed U.S. Army contacts in the area told him that a chemical warehouse had been bombed. Now, the Russians and Assad forces, of course, have planes and drones that take constant pictures of their glorious destruction, but curiously, none of them have shown us photos of the supposed ruined warehouse. None of that bothers the conspiracists who come up with new excuses every day. Bashar Assad goes them all one better. In an interview with French media, he not only denies all responsibility, but he says that the videos could all have been faked and that the dead children were actors. Now, Assad lives in a dream world, but I ask you to look at a very hard video. You recall this photo of the man who is taking his two twins to the grave. Hadi Abdullah interviewed him. The man says he lost over 20 persons in his family in the gas attack. You decide if he's an actor. يا دلال ديري بالك على الأولاد. هنا دفن عبد الحميد اليوسف مستقبله. هو إنسان بسيط كما كل السوريين. تزوج من دلال التي أنجبت له آية وأحمد. حلم يوما بأن يكون له عائلة فكانت، بذل كل ما بوسعه لتكبر العائلة. بلغ عمر طفليه التوأم شهورا 9. وفي صباح 4 من نيسان 2017 ضغط طيار مجرم على زر إطلاق صاروخ محمل بغاز السارين السام ليضرب مدينة خان شيخون، فانقطع نفس أكثر من 100 إنسان كان يعيش هناك وفارقوا الحياة. قتلت عائلة عبد الحميد وإخوته وأولاد أخوته وكثير كثير. كان لنا وقفة مع عبد الحميد تحدث بدموعه لنا عما جرى. ممكن تحكي لنا التفاصيل شو اللي صار معكم من أول الحادثة؟ في الساعة 7 إلا تلت في الضبط كنا نايمين، كانت العالمة كلها نايمة تقريبا. فخد على صوت الضربة، عن ضربة حد بيتي، أول ضربة. شلت ولادي التوأم أنا وزوجتي، كنا هون صحيانين، بس ما لنا خبر إنه في سارين أو شيء أو غاز أو أي شيء من. هي كانت ضربة جوية؟ إيه طبعا ضربة جوية. لحقتها بعد ب5 دقايق ضربة تاني. طلعت هيك، هي بيت أهلي قريب علي أنا كمان. طلعت ولت الضربة عند بيت أهلي. بعد ب5 دقايق في الضبط كمان رجعت ضربت عند قرايبنا، عند بيت عمي كمان. فأنا ما عاد أعرف شو بدي أسوي. أعطيت ولادي لزوجتي
الله يتقبلهم استشهدوا. بس السنون كانوا طيبين. قلت لهم روحوا، أنا راح أحاول أحسن أسعف أقدر عدد ممكن من العالم. مشيت، هون ما كان في شيء. أول ما مشيت لعند جيراننا كانوا هوني كلهم منهارين. هون بلش الغاز السارين ياخد مفعوله. حطيت على ايدي كمامة شوي وصرت شيل معاهم. هون عرفتوا انه غاز سارين مو قصف عادي؟ انا هون عرفت، بس ما عاد احسن ارجع اقول لهم انه هذا غاز سارين بدي اسعف عالم. ما عاد احسن ارجع لعند اولادي. شيلت عالم، اسعفت اول دفعة ومشيت بالسيارة. بدي اروح وصل عند دار اهلي. وصلت لعند بيت اهلي. اول ما وصلت شفت اخوي الكبير ياسر الله يتقبله مستشهد. هو كان بده يسعف ابنه الصغير عمار كمان استشهد. يعني ياسر هو عم يحاول يسعف عمار؟ عم يحاول يسعف عمار، استشهد عمار. استشهد هو وياه فوق بعضهم. طلعت لنروح جيب. كيف عرفتوا انهم مستشهدين او مفرقين؟ الزبد عم بيطلع من تمهم هيك ومزرقين كتير. قلت بدي احاول عيلتي كلها فوق هسه. طلعت لروح شوف اخوي عبد الكريم، لقيته كمان مستشهد. في بنت اختي وفي ابن اخوي كمان، ابن اخوي ياسر كمان حمودي. قلت لي احمد راح يشوفه، قلت له لا كمان مستشهد بالارض كان خالص. في 4-5 عباب بيتنا كمان كلياتهم كانوا هون، هدول كلياتهم خالصين مستشهدين كلياتهم. صرنا هون نحس انه هون عم ياخذ مفعوله مزبوط. كل ما راح يمشي 10 خطوات يوقع. ما عاد العالم تحسن تسعيف. انا ما اقدر غير بنت اخوي الوحيدة بنت اختي بدي اسعفها، ما عاد احسن. شلتها عند الباب وقعت انا وياها. استشهدت. قلت لهم تعالوا شيلوني انا ما عاد فيي. اخذوني على المشفى انا، وهون كانت معظم الناس كلها تمشي وتوقع. حالي مأساوية، ما حدا يحسن يسعف التاني. اخذوني على المشفى نحو 4 ساعات او 5 ساعات بالضبط ما بعرف. سألتهم وين عائلتي انا، وين اهلي؟ قالوا لي كلهم بخير. رجعت ولات لقيتهم 25 واحد من عائلة واحدة مستشهدين كلياتهم. قلت لهم وين طفلي؟ احمد وآية التوأم وزوجتي وينهم؟ جابوا لي اياهم لعندي مستشهدين. يا روح تركتهم ما في هون شيء. رحت لسعيف العالم لقيتهم كمان مستشهدين مخنوقين خنق. الله يرحمه ويتقبلهم يا رب. بكل تأكيد يعني الله يكون بعونك. ما في حكي ينحكى. جيراننا 11 عائلة تركي هذا رفيقي بيصير عندي كل يوم. 11 هو وولاده وامه واخواته، عائلة واحدة كاملة استشهدوا. نهاد ومرته وبنته بالارض. الاستاذ اللغة العربية انس الخالد زوجته واخوه وولاده في الارض. ابن عمي ابراهيم بالارض. اسعفت مرته الحمد لله لحقت شالوها. ابن اخوه استشهد ما احسن تكفي. رغم كل شيء انهرت على الاخير، ما عاد احسن كفي على الاخير. الحارة كلها استشهدت. 4 اولاد مع زوجتي واطفال التوأم. كنت انا مسعفهم على اساس مأمن عليهم. نازلين على الملجأ يا روحي وما حدا دريان فيهم. عند ما رجعت لحتى قالوا لهم هن الملجأ رجعوا طلعوهم مستشهدين كلهم. يعني اطفال كلها اطفال ما تستحمل. يعني انا الوحيد يمكن اللي نفذت.
بس ايش ذنبهم هدول؟ يعني ليش ضربونا الغاز السارين؟ ليش ما عرفت؟ ليش ما عرفت؟ ايوش عملتوا يا روعي والله بعيد. يا في لحد من لحدنا أرملي عنده 4 أولاد، بتحط أولادها عندي استشهدوا مع أولادي كمان. أكبر ولد عمر فيهم 12 سنة 10 سنين استشهدوا مع أولادي كمان. أحد رفيق كلهم أولاد أطفال كلهم ماتوا خنق. بس لو أفهم شو هو السبب، اللي هو السبب الوحيد بس هو اللي ليش ضربنا الغاز المسم السام هاد. ايش عملوا له هدول؟ ايش عملوا له هدول؟ في دولة في العالم بتحسن تعطينا سبب مقنع واحد عن قتل أطفال؟ بس السبب المقنع الواحد بس انه هن أطفال يعني بس؟ ولا نحن انه سوريين؟ بس سبب واحد بس، يعطوني سبب مقنع واحد، ما بدي شيء. الله يتقبلوا، راحوا استشهدوا كلياتهم. ممكن يعني انه هو عم يقصف مشان يحاول يهجر اكبر قدر ممكن من السوريين مثل ما حصل بالغوطه وبالوعر. ممكن تترك ارضك بعد اللي صار؟ ليش لا تترك ارضي؟ يعني انا اترك ارضي؟ نحن خلقنا مشان الارض وما بنموت غير فيها، وخلي يجي هو واوروبا وغاز السارين تبعه خلي ينفذوا 10 مرات باذن الله. باقين باذن الله، باذن الله باقين. صح دموع هاي نحن دموعنا مشان اطفالي واخواتي اولاد اخواتي، ولكن باذن الله باقين. والله العظيم والله العظيم انزدت قوي وانزدت ايمان وصبر، والله بيعلم فيه. والله العظيم اقسم بالله صابر ومحتسب وايماني عند الله، واولادي واطفالي واخواتي واولاد اخواتي واولاد عمي وكلياتهم شهداء، وما بيحسن انكر الشيء هذا ابدا. بس ولكن ارضي اني اتركها مشان مرتزقه حقدة بدهم يجوا يستغلوا ارضنا، فشروا. والله العظيم زدنا قوي، اقسم بالله زدنا قوي، اقسم بالله زدنا قوي. والقادم اعظم باذن الله، بيشوفوا بعينه. تتوقع الثوره راح تنتصر؟ الثوره اللي ضحيت فيها باولادك او بكل شيء بحياتك، تتوقع هي راح تنتصر؟ باذن الله هي اللي راح تنتصر باذن الله. قدمنا الكثير والقليل، اخواننا في الغوطة قدموا شهداء اكثر منا. بالمجزرة وحدة 4000 شخص، نحن 200 والله ما بعرف لحد الان العدد شقد من عائلتنا. الحمد لله رب العالمين، بس منتصرين وثابتين ومحتسبين باذن الله. الله عز وجل. انا كثير بتشكرك عبد الحميد واسف كثير انه تعبتك، والله يتقبلهم ويرحمهم يا رب، وان شاء الله عز وجل سبقوك للجنه، وان شاء الله هي تضحياتهم ما راح تروح على الفاضي، وبالنهايه المجرم راح يكون له يوم باذن الله. الف شكر لك عبد الحميد، والله يرحمهم ويتقبلهم يا رب. كلمات عبد الحميد كانت كافيه لشرح تفاصيل الجريمه التي حصلت في خان شيخون. رسائله ايضا كانت واضحه لكل العالم، لشعوب العالم ولرؤسائها ولكل المجتمع الدولي، فاتمنى ان تجد هذه الكلمات جواب. نلقاكم على خير. Does that mean we approve the Trump attack on the Assadist air base? No. We oppose it and the other 8,000 air bombings by the U.S. in Syria, many of which killed scores or hundreds of Syrians. But we just don't get all that worked up about one bombing that destroyed airplanes involved in war crimes. Now to the week-long hunger strike in front of the United Nations launched to protest the Saudi-U.S. war against Yemen.
Voices for Creative Nonviolence is the prime sponsor of the protest. The number of victims of the Saudi king and Obama and Trump are, of course, ghastly. We're standing here today, we're here actually all week in a fast and vigil to help bring attention to the starvation and the killing of our brothers and sisters in Yemen. The United States has funded and has assisted militarily the rampant devastation of one of the poorest countries on the planet. We, the United States, the wealthiest nation on the planet, the only ones who've ever used nuclear weapons, the ones who have the biggest weapons of mass destruction, are now using our power and our might to tear apart yet another country. When will it stop? Iraq, Afghanistan, Libya. You name the continent, you name the country, the United States has bombed them into submission. We've got to stop this conduct. We've got to bring attention to what's happening. People are starving. If we have any compassion in this world, if Donald Trump pretends to be moved by the plight of children incinerated in Syria, then he should similarly be moved by the plight of the children that he is helping fund murder in Yemen. Finishing with a Yemeni American at the protest talking about some of the complexity in the killings in Yemen. It is important to note that there is a lot of actors in terms of the way that is taking place in Yemen. The war right now is not only Saudi versus the Saleh and Houthi militias. There are also militias in Yemen supported by Iran attacking Yemenis led by dictator Saleh, who killed the country and killed thousands of people and declared the current war in Yemen and invited the Saudi-led coalition to actually invite. We have dictatorship in Yemen led by former President Saleh, who actually declared a couple words. This is not the first war in Yemen. In 1990, when South Yemen, that was led by the Socialist Party, and the north part of Yemen came together in 1990, we established a democracy. There was a constitution where the people are supposed to be electing their leaders. At that time, 3 years later, dictator Saleh from the north part of the country overthrew that government and marched with his army to take it all over the country and took over the south and established a ruling party by his family and his Rolia and the people that actually supported him. We need to know the history. We cannot just be misled by the mainstream media and people who once were and benefit and profit from war. Today, Saudi Arabia is only an actor. Iran being supporting the Houthi militias and Saleh. They blockade cities inside the country. The people that just walked, they using us as a way to support the dictator, saying that you are against Saudis only, as if you're not against the war, as if you're not for people. We need to be in a movement for the people, by the people, to establish a democratic system in Yemen, not to take sides in a war that is only the victim and only the innocent people like me and you. There are people using the humanitarian situation in Yemen to tell us that it started with the Saudis. The Saudis are part of the problem in the Middle East. We all know this. But the humanitarian disaster in Yemen, it started with a dictatorship that actually looted the whole entire country for his family and the people that are working with him and the militias that are actually attacking cities and towns in Yemen today as we speak. The numbers that we see in the media are not the real numbers. So what I wanted to tell you today is to be open-minded about what's happening in Yemen and not to only take sides. Is that we are here for the people against war. There are people coming out to join war movements so they can show it to local people and their leaders back home as if we support one militia over the other. And I don't think that's the case here. So this is the thing that we need. These people that just left right now,
They've been broadcasting you from the morning as if you support Saleh and the Houthis in Yemen, which is wrong. We need to be mindful. We speak against all war lords, all the people that are killing people back home for the benefit and for the power. We against Saudi and their intervention in Yemen. We need to stop it. But at the same time, there is a militia in the country, a whole army that killing individuals and civilians, that been boycotting people, that been looting the humanitarian aid they cry about. We hear lately that the Yemeni government is going to free the Hodeidah part of Yemen, which is a really important seaport. Their framing of the issue is that we need to open it for humanitarian aid. But the thing is this, the humanitarian aid been going to the militias to fuel war. And that's what we need to be mindful of. We against the Saudi intervention, we against war, but at the same time, when we stand against Saudi and everyone else, we're not giving a token for the other dictators and militias in the country to kill people and think we supported their crimes in the country. Would any of you like to speak about why you're here today? I'm here to represent all the Yemenis. I do have family Yemenis. I work with Yemenis. They're very good-hearted. I'm here to represent the Yemen country. I am an American Muslim, and I am an American. I am from New York, and I'm actually here to stand by Yemen. Okay. That's our program for today. See you next week at this time. I'm Stanley Heller for The Struggle.